What do you need? Be safe. Relax. Allez, putain! Allez, putain, c'est quoi cette merde? Ah, putain, fais chier. Putain, j'avais pas vu que c'était une sword, ça. On dirait tellement une dague. Putain, il y a des dice dessus. Putain, j'ai pas pu en bouche. Il règle.
Ils sont combien, frère? On les a bien fait dégager là.
On a gagné. Magnifique. La victoire au bon moment. En full stuff héritage. Il doit avoir pas mal d'attaque power. Ouais, de ouf. Mais moi je suis bien, frère. Franchement, j'ai des bonnes stats. C'est juste le casque. Le casque est pas bon. Ça aussi, j'aurais pu avoir mieux. Putain, j'ai pas mes cooldowns. Chier. Intéressant. Là j'étais 1 contre 3. Qu'est-ce que c'est bon, frère? Il est con ou quoi celui qui a fait ça? Complètement con celui qui a fait ça. J'en ai rien à foutre, frère. Qu'est-ce qu'ils font dans ma team? Je pense que je vais rouler mon type et tout. C'est toujours moi qui le prends celui-là.
fait, ça va tellement vite, les champs de bataille, que cooldown, ils ont pas le temps de revenir tous. Qui a mis ce truc-là, man? Quoi? Mais vas-y, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? C'est quoi cette équipe, man? Mais gros, mais gros, mais gros, mais gros, mais gros. Frère, mais aidez-moi, soignez-moi. Mais c'est quoi cette équipe de cons, man? Bon, allez vous faire foutre. Il n'y a pas de heal, il n'y a pas de DPS, il n'y a pas de gars qui prennent des spots. Et qu'est-ce que c'est que cette équipe de merde? Aïe, regardez bien ma tête. Cette tête-là ne jouera pas avec ces gens-là. Non, fuck off. Je vais rouler un petit peu tout au calme. Je reviens, les gars. Démon Chili, mon dirait une escorte. Sheila Exi, beaucoup de sensations fortes. Inadi, real dog, pas d'inutile pote. Again and again, même si tu flops. Round par round, round du game bon Dieu. Yo essayé bloquer Félix, neg. Trapper Roxy, Mérivé, Martinique. 972, 973, Yématique. X-Mo comme mon crâne, alcool, mon frère, mon wiki bien diabolique. Tout qui crée magique, même la baby est cordon, c'est magnifique. Oh, big rifle, big guns. Just got it Haïti. Voisin qui a crié Billon, bah nous passe nous qu'on régime drastique. Nous full Glock, nous full matic. Moi je veux un nouveau Glock, ça fantastique. Ou là des webs de ma mec gymnastique. Machine n'a pas qu'à choquer même si y a plastique. Y'a nous rivés femmes c'est messi fanatique. Yankee, Inadi, c'est as de pique. Long time, où savent nous qu'à qui l'a dopé. Gang blood, onesie mon pas gang clone. L'on me tirer mon flingue, gang comportement clone. AMB, gang shit, bah yo, où savent comment fait mort. D'ici ce maudit, fait tout rentrer en tout ma part. Big bang, ne parle pas de bonbonne. Petit frère, jamais t'abandonne. Bon, ça châtaine donne. Pour si moi ça ne va comme. Plus de 10 ans, mon raffi, man, non-stop. Pour les en furie, mon frère, tout mettre capop. J'démonte Chili, mon dirait une escorte. Sheila Exi, beaucoup de sensations fortes, yeah. Inadi, real dog, pas d'inutile pote. Again and again, même si tu flops. Round par round, round du game bon Dieu. Bien def, votre mon gars joli madame. Prends un cool mon frère pour mon parfait drame. Paris Moras, Mokka, sorti Amsterdam. Transaction directe, maintenant pas les moneygram. J'ai pas Vindis, fan photo ça qui est dommage. Comme un monde qui m'a manio prend l'un coma. Même si gars la bac, police qui est gendarme. Nous toutes nous armés, nous pas qu'un permis port Bis mon d'armes. dog, ou peut pas faire ça ton malade. Chi, nous que maintenant en balade. Fouille, toutes ces dogs là qui n'y a pas là. Spray bully, pon them, make them mad about Godfather. Never see me apologize in front of no pussy. Yankee, tell me rise up the Uzi. Kill them all, even if them are plenty. Du bout de guerre, ça zone café pour zone pas implanté. Plus de 10 ans, mon raffi, mais non-stop. Pour les toutes bêtes capop, j'démonte Chili, on dirait une escorte. Oh, Uzi, sensation forte. Qu'on bouffe, de ce fouta qui est préféré d'où et même si c'est dangereux de ouf. Un ami neuf, je suis gang de ouf. Un ami neuf, je suis gang de ouf. Pas de shit, naga du koloku. Fumoni diapé au sumi de tout. Fana monital, na belle mi tout court. Au fond là il faut à chaque baguette gain sautant. Ghetto un mot gang, fait non. Si y'a l'argent pour prendre nous, pas qu'elle dit non. Ouais, notre gang n'est faux.
Et les vols on style ghetto. Tout ça vient star ghetto. Yeah, y'a beaucoup de ça, yeah. Ils comprennent la blague. Nous parvient pour bluff. Toujours à fin tough. Y'a peu fin au fond de coffre. Y'a réseau qui off. If money no day, les fonds na belle, we no spa we aide. On gapi qui toad, descends lobby taki. Est-ce qu'on que c'est pec, fait y'a forme y'a bec. Mi lobby tient monnaie qu'on bouffe. De ce fouta qui est préféré d'où. Et même si c'est dangereux de ouf. Un ami neuf, je suis gang de ouf. Un ami neuf, je suis gang de ouf. Pas de shit, un aga du colopu. Fumoni diapé yo chimie des tout. Fana monital, na belle mi tout court. L'homme monté gay 15 ans monté là au quartier qui roule 38 là. Car un seul mon frère, nous t'es différents produits en les blancs. Nous battez là, quand on nous l'emmène. Après on visiter la matière, l'homme ou est Moselle. M'oblige bah Moselle billet. Après on pas gay plusieurs chimères, vendre la drogue ou vendre drogue. À ça qui a fait mon frère. Après on pas gay des chimères, l'argent ou l'homme, il faut to gang mon frère. L'autre nous la rit, pas chicher tôt, l'homme, nous gang de ouf mon frère. Qui book qui gang de ouf, qu'a chicher money. Des sa gamer mon frère. Yo shooter par un marque et pèse but, qu'a tiré les bons. Au final yo et nous bien vivants. Lobby tient monnaie qu'on bouffe. De ce fouta qui est préféré d'où. Et même si c'est dangereux de ouf. Un ami neuf, je suis gang de ouf. Un ami neuf, je suis gang de ouf. Pas de shit, un aga du colopu. Fumoni diapé yo chimie des tout. Fana monital, na belle mi tout court. Gang, y'a ben savez nous sauvages, si y'a cité nous blase, c'est comme Mika qui mange balle. Nous qu'a fait le bien que le mal, MOB for life, la jogue pour rentrer all time. Regarde link comme moi en face, pas voyer message, pas demander si moi gain signal. Différents plans pour faire cash, pour compter des liasses, pendant y'a qu'à veiller mon life. Gang, pour moi l'argent, moi dis moi toujours des termes, mon quand on fait l'argent comme mon quand on la matière. Pour sauver moi, il qu'a fait la prière, mais que ça moi j'ai fait, moi qu'a mérité l'enfer. Sur moi qui bosse, si moi tirer mon fer. Gang du jeu, plus font différents à faire. Pas de regret, pas de retour en arrière. La jolie est plus qui finit si me tire. Lobby tient monnaie qu'on bouffe. De ce fouta qui est préféré d'où. Et même si c'est dangereux de ouf. Un ami neuf, je suis gang de ouf. Un ami neuf, je suis gang de ouf. Pas de shit, un aga du colopu. Fumoni diapé yo chimie des tout. Fana monital, na belle mi tout court. Oh drive mad. Get out my dance, yeah. Every day my focus. Anytime, yeah. No histoire gangster. My story Batman. To life, my power watch. Moyen road vague. Article tout neuf, des trucs sortis du magasin. Big bet, mollet gamin qui est des big flingues. Moi check baby à mademoiselle vraiment dingue. Moi joy fort normal je roule à plus de 120. Pièce fit connexion man qui pièce pas le train. Alcool, moi mix énergie 220. Glock 9, mon la game 380. Fuck, qui Valentine malgré mon passe à Valentin. Passage, fin de passager, y'a beaucoup de riverains. Pas trop de champagne man ni du vin. Man, rendez-vous sur la French Rivera. Date, l'heure précise, date pour arriver là. Du shooter, qui est sexy chez Lina. L'agent drogue, man, n'aura vif que ça. Babylon cross, système à ça. Mais paquet de corvée, bientôt moi Rajel au fond de corvette. Yo crevé, quand j'ai roule gangsta, yo aravet. Shit moi à consommer, perce comme aux serviettes. Système dangereux, je suis toujours en alerte. Nous armés, plus automan qui déroulait. Drive camosmatique, au père manuel. Laisse-moi dire, dans mon univers, aussi dit. Oh drive man. Get out my dogs, yeah. Every day my focus. Anytime, yeah. No histoire gangster. My story Batman. To life, my watch. Molène road vague. Musique à créer son propre, j'sais même pas qu'à suivre mon. Ça qu'a fait combien on est mon crack et mon KO. J'ai gain système de vie, pas même qu'aux autres, pas même similaire. Paquet de drogue qui j'ai transité en moule en main. Une force poteau, squad la man qui franc main. Pas même ça, c'est que ça qui paye attendre tout le lendemain. Round c'est l'échec, tout au life. Qu'à chaper man qu'on la filme. On n'a pas tout le monde qui gagne chance. Trapper une place cimetière. Tard la night, m'opposer le solo, man qu'a fumé.
Me repenser comme bien bête, big sensation. On les vibes, c'est des mondes dans toute la pièce entière. Quand prend une cool, humble, oui. Sauf si tout 10, c'est une histoire de respect. Beaucoup respect, Dieu. Le monde fuck up, dog, Dieu. M'oblige, focus, Dieu. Tous les jours, même si moi smoke, Dieu. Capé, dis-moi, ça rend bon, Dieu. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Côté instru, Dieu. Au fond, on va faire mon. Tellement vrai ça. Comment il meurt, les morts vivants, ça me fait trop rire.
en XP trop vite là. Ah, j'ai eu mes 3 kills. Je suis dans le top d'en bas. Merde, je suis pas dans le top d'en haut. Je suis au milieu. C'est un chasseur qui est top, ouais, comme d'hab. C'est dingue.
savent pas jouer, putain. Qu'est-ce qu'ils pensent? Il va nous les amener ici. C'est un quoi? Il a pris cher. Putain. Ça c'est un hunt. Putain mais comment il court sa vie gros? Ça l'a pas hébété. Le bâtard. Merde, il m'a marqué. Il va me finir. Putain, c'est cheaté, Hunter. Aidez-moi. Oui, j'ai un petit boubou. Yes, il est mort. Et pas moi. Putain, je l'avais pas vu lui. Allez, ça pleut, putain. Presque tout shot si j'avais pas merdé sur le ratio d'énergie. Il a cassé les couilles. Tranquille. Il m'a juste glacé le cul, c'est bon. Tout va bien. Oui, lui, il était easy. Hein. En fait, ça sert à rien de les assommer, les mages.
Merde, ils ont gagné. Bande de polos.
Ils sont gays. Trois contre un, gros, vas-y. Mon équipe, elle est gay. Laisse tomber, frère. Désolé, les gars, j'ai pas d'équipe, là. Ça fait 2-3 fois que j'ai pas d'équipe. Je peux pas faire grand-chose. 3 contre 1, tous full stuff héritage. J'étais en train de m'en faire un, il y a un troisième qui arrive, alors que j'étais déjà en 2 contre 1. Turn this into this. 50 000 manifestants dans une ville de 90 000 personnes, une ville en état de siège, et non, c'est pas une guerre civile, c'est l'état de Gießen actuellement en Allemagne. Et alors pourquoi cette ville s'est transformée en le plus gros serveur PVP d'Europe ce week-end? Donc
Donc ça se passe à Gießen en Allemagne, dans une ville universitaire de 90 000 habitants. Il faut savoir que tout ce qu'on voit, ça a été organisé, c'était financé par des ONG. ONG, elles financées par les impôts des citoyens allemands. Donc on a 50 000 personnes dans une ville de 90 000 habitants qui se déplacent en bloc comme une milice et qui bloquent entièrement la ville. Ja, eine Großstadt, die insgesamt rund 92.000 Einwohner hat, also eine hessische Stadt, eine erwartet werden, und das ist eben fast die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Bevölkerung, und das bedeutet eben einen enormen Aufwand und ein enormes Sicherheitskonzept, was da die Polizei Alors en vrai, ça a déjà commencé la veille cette nuit, où il y a des personnes qui ont préparé des troncs d'arbres, des blocs, des grillages sur le côté des routes en pleine nuit, afin de pouvoir les utiliser le lendemain et complètement bloquer la ville, comme une forteresse. Alors évidemment, il y a une raison pour laquelle il y a autant de personnes qui décident de bloquer la ville aujourd'hui. L'AfD, l'extrême droite allemande, ça fait un moment qu'elle avait décidé d'organiser aujourd'hui, à Gießen, un congrès fondateur. Et c'est un congrès qui était très important pour l'AfD aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'ils allaient créer la branche jeunesse de leur parti d'extrême droite, Génération Deutschland. Et l'AfD, elle compte beaucoup sur Génération Deutschland pour les futures élections qui approchent, pour aller chercher comme ça les jeunes justement, et les rallier à la cause de l'extrême droite. Il faut savoir que l'AfD, elle avait déjà aussi avant une branche de la jeunesse. J'en ai déjà parlé en vidéo en détail, mais en clair, il y a quelques années, il y a le gouvernement allemand qui est de gauche, qui avait mis sur écoute l'AfD, l'extrême droite allemande, et ils avaient quand même découvert pas mal de dingueries. C'est super controversé comme histoire parce que on a d'un côté le gouvernement qui est de gauche et qui met sur écoute l'extrême droite qui prend beaucoup en puissance afin d'y trouver des scandales qui leur permettraient de faire tomber la popularité de l'AfD, mais de l'autre côté, leur enquête, elle a vraiment découvert des scandales. Bref, avec ça, l'organisation l'AfD est dissoute, et du coup, l'AfD, cette année, ils ont décidé de relancer une nouvelle branche, Génération Deutschland. Et ça, la gauche et l'extrême gauche, les antifas, ça leur plaît pas du tout. Donc ils sont tous organisés pour foutre en l'air les plans de l'AfD, pour pas pouvoir faire leur création de Génération Deutschland. Mein Name ist Gerrit, ich bin der Objektivist, und wer bist du? Mein Name ist Paul. Hi Paul, schön dich kennenzulernen. Wenn du magst, können wir uns auch gerne im Interview Nein, setzen. überhaupt gar nicht. Wir sind auch in keiner Ecke links oder rechts. Wir sind objektiv, weil das viel entspannter ist. Mehr Liebe, Das ist schön. mehr Freiheit. Dafür stehe ich auch. Ihr seid doch gegen Faschismus, oder? Immer, Immer. überall. Na, dann haben wir doch eine gemeinsame Linie. Wir sind alle gegen Faschismus. Hervorragend. Na, wir gehen durch. Et c'est très rapidement parti en sucette. Hinterfragen kritische Themen. Hey! Keine Gewalt hier. Immer schön entspannt bleiben. Also wir werden hier extrem angefeindet. Hey! Boah, was soll das denn? Hey! On parle de groupes antifa qui très souvent vont scander dans leurs manifestations Frélina, en faisant référence à une étudiante qui s'appelle Lina Engel. Et Lina Engel, c'est une étudiante qui est maintenant en prison parce que c'était une des organisatrices et des chefs du Hammer Band. Et là, je suis certain que vous avez aucune idée de la dinguerie que je vais vous raconter. Asseyez-vous, parce que c'est vraiment chaud. Le Hammer Band, ou le Gang des Marteaux, c'est un groupe d'ultra-gauche antifa qui a sévi pendant 3 ans. Et ils avaient un mode opératoire de zinzin. On parle d'un groupe qui repérait sur les manifestations ou sur les réseaux des gens qui feraient partie de l'extrême droite, ou d'après eux-mêmes seraient des NA.
Z, puis ensuite il les suivait chez eux pour savoir où ils habitaient, et quelques jours après, il débarquait à 10-15 sur lui, en public, en pleine rue, et il est terminé. Ils ont fait ça pendant plus de 3 ans. Le nombre incroyable de victimes, c'est hallucinant. Le pire, c'est que dans l'eau de ces personnes qui sont fait terminer sur place, il y avait des gens qui étaient simplement de droite et genre anti-immigration, et encore pire que ça, il y a des personnes qui n'étaient même pas politisées. En fait, ça leur est déjà arrivé de se tromper, de tomber sur le coin de la gueule de personnes qui avaient vraiment rien demandé et rien à voir avec personne. Bon, et au bout d'un moment, il y a une grosse enquête, et Lina Engel faisait partie des personnes qui se sont fait arrêter et qui ont été considérées comme l'un des cerveaux de l'opération. Et Lina, c'est le prénom qui est scandé maintenant parmi ces groupes antifa en Allemagne, Frilina, pour qu'elle soit libérée de prison. Je déconne pas. Il y a aussi un truc à pas mélanger, c'est que c'est pas 50 000 antifa violents qui étaient présents aujourd'hui à Giessen, mais c'était 50 000 manifestants, parmi eux beaucoup d'antifa violents, mais la grande majorité c'était quand même des manifestants qui étaient juste là pour taper leur manif normal. Et peu importe qu'on soit d'accord ou pas avec eux, tout le monde a le droit de donner son avis et de manifester. Là où c'est problématique, c'est quand t'empêches les gens d'aller travailler. Ich habe nur kurze Frage. Hier ist doch ein Herr, der will zu seinem Erste-Hilfe-Kurs. Warum lasst ihr den denn nicht durch? Der hat ja gar nichts mit der AfD zu tun. Ja, Mut zu die Antifaschisten! Ja! Aber interessiert euch das denn gar nicht? Dass hier normale Bürger auch einfach weiter müssen? Scheinbar nicht. C'est quand tu ralentis les pompiers, les ambulances. Et surtout, quand t'empêches 100% de la police du coin de pouvoir se déplacer. Parce qu'en fait, ils ont fait une forteresse. Ils ont bloqué les autoroutes, les routes, les petits chemins. Et ça, c'est un truc auquel ils n'ont pas l'air d'avoir bien réfléchi. Parce que, certes, il y avait 6000 policiers mobilisés sur place. Mais tous les autres, ils pouvaient pas se déplacer comme ils voulaient. Ils pouvaient pas intervenir, ils pouvaient pas taffer. Donc il y a des gens qui ont eu besoin de la police, qui ont appelé à l'aide parce qu'ils se faisaient cambrioler, parce qu'ils se faisaient agresser. Des crimes, des délits, peu importe. Et la police, elle pouvait pas venir les aider. C'est quand même comique, non? Ja, wie Sie unschwer erkennen können, wird hier gerade eine Blockade von der Polizei aufgelöst. Wir haben hier eine Hundertschaft, die gerade zugange ist. Ja, wie man hier gerade sehen kann, wurde die Blockade eben nicht aufgelöst. Die Polizei hat sich nur daran vorbeigekämpft. Da stellt sich doch die Frage, arbeitet die Polizei mit der Antifa zusammen? Oder ist sie einfach nur überfordert? Antifa hat hinter mir einfach die ganze Straße blockiert und die Polizei ist angerückt mit hunderten Streifenwegen und sie gehen alle jetzt nach Hause. Denn sie haben mit der Antifa ausgehandelt, dass eine Spur zumindest freigemacht wird von dieser riesigen Blockade. Ja, die Polizei hat mit der Antifa scheinbar das ausgehandelt und jetzt fahren all diese Polizeiwegen wieder nach Hause. Die machen jetzt Feierabend. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ist jetzt Ende Gelände. Die Antifa bleibt hier. Bon, il y a un autre truc aussi qui est comique, c'est que l'AfD, avec leur génération Deutschland, tout ça, c'est calculé. Il y a vraiment un but très précis. Comme l'ancien mouvement de jeunesse de l'AfD avait été considéré par le gouvernement comme groupe dangereux, n'importe qui en faisait partie, il pouvait légalement être mis sur écoute sans trop de difficultés, sans demander 20 000 autorisations. Mais là, avec une nouvelle organisation et un nouveau nom, juridiquement, c'est pas la même chose. Le gouvernement de gauche, il va plus pouvoir faire ça comme ça. Et ça, même si clairement, les membres, ce sera très probablement les mêmes que la génération de jeunesse d'avant. Donc, les mêmes types problématiques. Et quand je dis problématique, c'est vraiment problématique. De toute façon, vous n'avez qu'à chercher sur la chaîne, j'en ai déjà parlé. Et on a affaire à des personnes sacrément scellées. Des croix noires sur des patchs rouges qui s'entraînent dans la forêt ensemble. Des fous furieux. Même si de mon point de vue, ça n'a aucun sens, puisque pour la première fois, ils avaient demandé à personne et ils avaient un peu fait ça comme ça. Donc je vois pas ce que ça changerait au final. Ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, c'est un petit peu le laboratoire de l'Europe de demain. Des violences internes pour des problèmes externes. La violence devient de plus en plus présente. Et on va arriver à le jour J, ce fameux jour, où je peux vous assurer que tout le monde va arriver. Tout le monde. Bon, allez, abonne-toi et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Là pour décembre, je vais essayer de sortir une vidéo tous les jours. Et peut-être même deux, si j'ai la foi et s'il y a beaucoup de trucs à dire.
What is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. Après avoir été primé pour le dilemme Facebook, Frontline enquête sur Amazon et interroge ses cadres actuels. What would you say to someone who feels as though humans are increasingly being treated like robots? That's not the experience that I had in setting it up. Et ceux qui en sont partis. Most people would assume there is a pretty high safety standard on Amazon. And that assumption would be incorrect. The tools are not what I call battle tested. We're asking if Amazon is a monopoly. The question for the democracy is, are we okay with one company essentially winning capitalism? How do you and Jeff think about the call to break you guys up? Simply because the company's been successful doesn't mean it's somehow too big. Gros plan sur Amazon. Domination was very much the idea. L'empire de Jeff Bezos. Jeff Bezos has already conquered the retail frontier. Now he's got a plan to colonize the planet. He's laying out his plans for colonizing Bezos space. is known for going big, and now he's literally shooting for the moon. En mai 2019, Jeff Bezos, alors l'homme le plus riche du monde, dévoile sa dernière invention. This is Blue Moon. It's time to go back to the moon, this time to stay. Jeff has said over and over again that the most important work he's doing is work in space. What he's built with Amazon is really important and really interesting, and it's revolutionized commerce. But it's only revolutionized commerce. Son nouveau projet, transformer l'avenir de l'humanité. The idea of manufactured worlds rotated to create artificial gravity with centrifugal force. These are very large structures, miles on end, and they hold 1 billion people or more each. Une idée qu'il a depuis l'adolescence. This is me in high school, and I want to highlight this quote: "The Earth is finite, and the world economy and population is to keep expanding. Space is the only way to go." I still believe that. The way Jeff Bezos sees it is that consumerism is an example of how today
A society lives better than our parents did, and our Welcome back.
Et d'où je rate mes embûches. Là, je peux rien faire. J'ai quand même 5 points de combo, je vais aller les claquer. Allez, ça va bien fuir. Allez, toi, je te ken. Ils sont bons pour fuir. Bien joué. En même temps, on n'a pas de défense. Je joue qu'avec des goggles depuis 4-5 games. Je suis désolé, les gars. Je peux pas faire grand chose avec une équipe de gays. Ouais. Back to a series so undead, even World of Warcraft subscribed. In today's video, iDubbbz is back and he's doing a subathon in order to beg for more subscribers. It's not going very well. He's continuing his political grift, watching cringy woke videos and giving awful commentary. He's trying to own Ethan after Ethan called him broke, saying he actually does own $3 plates. Wow, iDubbbz, impressive. He's talking about appealing to the younger generation, saying he's out of touch because he's never watched regular show Adventure Time and Gravity Falls. He's desperately trying to moderate his chat from trolls and doing whatever this is. He's now trying to act like a feminist, talking about women's aging, but completely fails. He's somehow talking about SpongeBob and Sandy Cheek's butt and how that's an implication on gender dynamics. Oh, brother. He's supporting the most brain-dead TikTok relationship trends, saying daughters should be secretly recording their moms and posting it online. Subscribe or you marry a woman like Anissa. You're cooked. Let's up those numbers! Now let's begin. Right, so we're back checking in on lolcow iDubbbz. After ruining his life, joining Hassan and the Orbiters, he had been reduced to begging for subs on stream, asking people to even switch their Prime sub to Hassan or Denims and give their recurring sub to him. Here's a recap. Convert your Prime to a regular subscription and send your Prime Denims. Hassan, that's another great example, doesn't need your regular subscription. He needs your Prime. Now, apparently, he had the genius idea of doing a subathon and had a sub goal of 100. Very ambitious goal for someone with 7 million subscribers. Sorry, 6 million. And subathon is just another way streamers basically beg for subs. And I'll let you guys put in your guess in the comments as to how many subs he actually achieved. Because today we are going to make the Onionade. Thank you, Excel de Nova, for the Prime. The Primes do not contribute to the sub goal, but We're literally 17 away from a third goal and getting us to closer to DSP tries at Indian food. And right now, let's raise 200 bucks and I'll take 4 shots. Otherwise, shut the fuck up. Because there's no incentive for me to do that. You understand? There's not. There's no incentive for me to do that at all. If you want to like him, you can like him, but if bi people say he's biphobic, listen. It's not just that joke, it's shit he said in interviews. I'm sorry, Scribble and Dibbles. We don't want it to be genuinely, I don't want it to be that combative. I'll put it this way. I think we have a lot of people in chat that I'm not trying to say this in a mean way.
That's not a mean, but a lot of people who are sensitive. That's okay. I can be sensitive, but sensitive and also like blunt is sometimes like a fucking, that's a rough combination. Can give it but can't take it. I mean, again, I would interpret that as being blunt. Like even you just saying that, can give it but can't take it. That's very blunt. Meant it. Oh, cheers. Onions have layer. Lemons have segments. I might have to end stream early today, guys. This, like, not even my regular ass webcam is working now. I think everything needs a good fucking shake. I just need to hit it. It's all good. Maybe I spilled onion juice on something. Dude, how sad actually is this? Literally your own stream setup decided to give up. It was like, I cannot watch this absolute fucking train wreck. I'm just gonna turn off the camera by itself. I'm gonna summon a ghost to actually do this, right? And I feel like you should take the hint. It's a little bit of hint from Destiny here. Also, dude, what an absolute train wreck. 39 subs after a subathon. I mean, that just cannot be correct, bro. Je vais faire un massacre depuis tout à l'heure. Quel team de PD au final. Je faisais des super kills tout à l'heure, mais bon, c'est à chaque fois comme ça.
Bientôt 10 défaites d'affilée. Je sais pas ce que les gens sont vraiment mauvais ce soir. Oh, I'm pretty sure I could literally say to subscribe at the end of my video in a random video, unannounced, after the outro, after I leave 10 seconds of blank space, making sure everybody is gone, and I would still pull more than 39 subs, dog. What the fuck? I mean, this is not a fall off. This is like a giant fucking gap in the earth created by an earthquake, and then Idubbbz jumped in, right? He's reached the core, he's beyond the core of the earth, he's coming out from the other side, and he's reaching the end of the galaxy. That's how far bottom this guy is hit. But he is so beyond cooked, even Gordon Ramsay is no longer saying it's raw. Also, I don't know what exactly he was yapping about in the middle of that compilation there. I think he was complaining about a comedian making a joke, which is just such an Idubbbz thing to do at this point, right? Actually, you're pretty homophobic, bro. Oh my god, bro, shut up. Right, so then he started watching a video called The Fascists Want You Thin. And I don't know what this is. I'm hoping it's not one of those like fat-phobic videos or you being fat-phobic or something, because there's no way he's actually devolved to this level of cringy freak. I mean, I get the thing that, okay, he's doing a 180 from his like old edgy content, but do you really need to go this far, man? Do you really need to watch videos like, oh well, the fascists want to keep me thin? Like, no, people are just trying to help you and prevent you from getting morbidly obese that will impact your health and literally make you die early. We got this post. Idubbbz struggles to focus on this video essay. The fascists want you thin. He needs sound bites and pictures. All this does is help the capitalists accumulate more wealth. Oops, so sorry. Every video lately has turned into a Marxist criticism, but yeah, here we are. Your obsession with policing the health of everyone around you only reinforces the narrative that individuals are solely to blame if they fall outside the Yeah, this is a perfect way of describing it. I think she's saying all the things that need to be said if you can pay attention to it. I'm realizing in watching this video and even the Z-Way one, it doesn't engage me, I think, in the same way. Which I'm trying to find the balance, because a lot of you guys are fucking, like, how do I describe it? A lot of you guys are big thinkers. You like using your old noggin. I guess I do too, but, like, I need it to be chopped up, man. I need it to be chopped. I need some fucking, like, I need some headlines. You know what I mean? And some buzzwords. Well, I don't need buzzwords. I need, sound bites. Oh my god. Give me some pictures in this damn book. Yeah, that's what I'm saying. You gotta hit me with some pictures now and again to really, like, communicate. Right, so basically you're saying you're so TikTok brain that you can't even focus on a simple YouTube video. I mean, why even watch it then? Why have this pathetic attempt to get into politics, bro? Like, I know he's desperate to become the White Hassan, and if you missed that episode, here's a recap. But I also might want to stream while Hassan's streaming because he deserves, like, a little competition. I think that's maybe a good idea. Especially if, like, if people see me as, like, the White Hassan. You're not even White Froggin, dude, like, let alone Hassan. She probably has more motion than you. But dude, just stop. You actually suck at this whole politics thing. Even your idol sucks. Obviously you're gonna suck, bro. Like, and this is barely politics at this point. I mean, I don't know, this seems like a bunch of fat people mad that they have no self-control and they're blaming it on fascists who want to keep them thin or whatever. Maybe there's like more to it or whatever, but you know that's the message that Idubbbz is basically taking from this because he's on that extremely omega woke side. But you know, I'm actually glad that this is the clip that came out of this and it's not him going, well, obesity is actually really healthy. We should stop policing obesity, right? Because at this point, he's not very far from that train of logic, right? Where with this extremely woke agenda that he's trying to push. And I really hate saying that word like woke or whatever, but what else do you use to describe this level of fucking brain rot, right? When you care about everything and anything so much and you try to be this empathetic person when you're really not, and you try to be empathetic towards people who don't deserve it, like fucking terrorists like Hassan or whatever, and you just have like a radical empathy towards people who are just being stupid, right? Like the fat phobic crowd or whatever.
People responded, he's clearly not into politics or really cares for them. I don't know why he's forcing himself to enter the political side of YouTube. It's not like he's getting anything out of it. He's losing subscribers, views, patrons, etc. He's getting nothing out of it, and he's doing nothing with it. Oh, you completely misunderstood iDubbbz, because he is gaining one thing, and that is the approval of Anissa Jomha, which is the only thing he literally lives for. I don't know if this man is blinded by love or blinded by cuckery, his love for cuckery. It could be a variety of factors here, but yeah, I don't know. I feel like he doesn't even like Hassan. The only reason he's doing it is because he wants Anissa's approval, who's in love with Hassan, right? He either sees the numbers Hassan is pulling and thinks he can do that, he just cannot, or his piker-fed girlfriend is forcing him into it because he potentially has a bigger YouTube audience to spread her values. That could definitely be it as well. Anissa has admitted that she was a staunch, like, Omega leftist or whatever, who met Ian and tried to brainwash him, essentially, and teach him the values or whatever, which is so cocked, I can't even begin to describe that. Either way, he just seems absolutely slow in the head. That's a generous way of putting it. And listening to him talk like he's some sort of first grader learning how to talk is probably the most insufferable thing, and nobody but a few brained morons are gonna stick around and watch that. Hassan isn't even pulling in any big numbers on YouTube. He was blaming his editors the other day not pumping his numbers up like Asmongold's do. Hassan's too boring to make it on YouTube. That's the thing, he gets beaten by slop tubers. I don't know, like, and then he goes like, well, actually, I don't want to give them clout. Well, actually, they're irrelevant. Like, buddy, I feel like you're the irrelevant one at this point. You only have like this fucking random monopoly on Twitch with your psychopathic terrorist break, but other than that, you're just irrelevant because you're just not entertaining enough to sustain people on like a sane platform like YouTube. Man, I went to that video's comment section with an absolutely demented group of people. Holy shit. Right, here we are in that comment section. Gotta have a sponsor. If you're too thin, try eating the rich. Is this Pokemon and Hassan? I'm 40. I spent my 20s in a horrible eating disorder that messes up my digestion. I'm on the other side. Most of the nonsense around body issues. The thing that really snapped me out of it was realizing I was reaching for an image that's attractive to worst kinds of men. The men who want women smaller than them are some of the worst human beings I've ever had the displeasure of interacting with. Okay, so if you're a man and you want your woman to be smaller than you, or your girlfriend, you are the worst human being ever. I mean, don't women want guys that are bigger than them? Like, you know, for protection or security or just like attractiveness in general? I feel like the natural counterpart is wanting someone smaller than you, right? It's not about preferences. Okay, sure. Dude, this is the most Omega fat copium I've ever seen. I don't care what you're into. A lot of women have some warped ideas about how men should look that are incredibly dysfunctional. Let's be real, they're not the crux of the problem. I also realized that I don't have to look a certain way to attract love. Yeah, I mean, but if you want a certain type of person and they have a certain preference, then you're gonna have to look that way to attract that person, right? But yes, you will find plenty of people who will love you the way you are, and you should be happy with those people, you know? You do you. People are gonna love me or hate me regardless. Well, I feel like if you're 500 pounds and you're versus a healthy weight, people might love you to a different extent, you know? Also, you might love yourself to a different extent, because if you're 500 pounds, chances are you hate yourself, right? Chances are you don't take care of yourself. Chances are you have a bunch of other issues. I'm thin due to chronic illness. My plus-size sister is healthier than me. She's a gym nut. I get tired of walking my dog. Congratulations on looking at the absolute outlier. Like, dude, I hate this shit. It's like, you go, obesity is not healthy, and they go, well, actually, I have chronic illness. Nobody's talking about that, and you know that. You're just kind of cold. Oh my god. Like, obviously, some fat people will be healthier than some thin people because of certain issues or whatever. Like, if you have fucking cancer, obviously you're not going to be healthier than a fat person. Unless that fat person also has cancer. I don't know. This is the type of stuff iDubbbz is actively watching. No wonder he's brain rotted. I found one sane comment. This is the dumbest, most performative video I've ever seen, no shade. Fascists want you big because they want to make money off you munching on fast food every day. True! Now, remember last time how Ethan was trolling iDubbbz saying he's too broke to afford plates because he was eating on cardboard, and it was obviously a meme. He's obviously joking because plates are literally $3, and obviously nobody needs to prove, oh, I have $3, right? Except iDubbbz. iDubbbz and Anissa take it so seriously, they're fighting back saying like, no, we can't afford plates. We only choose to act broke. And here's a recap. How's life, bud? And it's just iDubbbz eating from a can. Ian, do you need plates? I can help you, brother. And it's iDubbbz for some reason eating from cardboard. We bought it because I will eventually be a grandpa. Eventually. This is a really good plate. It's anthropology.
We're supporting local artists by buying from Anthropology. Yep. Twin cats, twin black cats. How often are you ever going to see a mug like this? Never. No. Là, on gagne et ça se passe super bien. C'est dommage. Ouais, ils osent plus venir en fait. Putain, mais me le mettez pas de face. Pas grave, les gens ils ont eu le temps de raise, c'est parfait. Bon, de toute façon on a gagné. Ouais, on a clairement gagné, de ouf. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Ah vas-y, il est gay l'autre. Il aurait pu m'aider mais bah, on peut éclate quand même. Il touche pas le lit, il touche pas le gars, il touche rien, il sape personne. Quel dommage d'être avec des PD à chaque fois que je remets le live.
Bravo les gros PD. C'est dingue d'être aussi nul. Mais il y a plein de nouveaux joueurs, faut pas oublier. Ils savent pas jouer et ça, c'est plutôt normal. Ils sont nouveaux. Qu'est-ce qu'ils sont gays, man, c'est dingue. Oh, never. Uh-huh. Yes.
Can we vulgar roast? Yeah. Have that in your house? Yeah, do you have a faded nobody knows I'm gay cup? I bet you don't. I bet you don't. It's fucking awesome. Do we use these plates? Pedo Troll probably fucking like treats all of the ceramic bowls and plates as like disposable. He probably throws them away when he's done using them. Wait, what's happening? Why are we looking at dishes? Drama I missed? I mean, not so much drama, but you know, because Pedo Troll is obsessed with us and some other people on the internet. He decided to create a narrative that I'm plateless. That I'm plateless. I have no plate. Gold-plated tooth, though? True. That is a sign of poverty, is the gold-plated tooth. Wow, guys, iDubbbz and Anissa can actually afford tableware. They have plates and mugs and a bowl? Holy cinema! Wow, they are rich! Oh my god, Queen Elizabeth right here. Dude, just saying, you would only be showing this stuff if you were desperately, incredibly insecure about your wealth and trying to prove that you're not broke, right? But now it looks even worse because you're literally flexing $3 plates. Okay, like what is wrong with you, bro? Nobody cares. This is unbelievably pathetic. It's like if someone calls me stupid and I like go in my closet, pull out my bachelor's degree and go, I'm really smart, look at my degree. Like, dude, what are you trying to prove here? It's so insecure, it's so stupid. Next thing somebody's gonna call you a small PP and you're gonna whip out your dick, bro. Which I don't know if even exists if you're literally Reek from Game of Thrones. That one you might need to prove. I take it back. You might need to okay, never mind, I don't want to see you. Right, so then iDubbbz talks about keeping up with the younger generation. He's getting old now, he's getting 35, that's on Piker age, Diddy Piker age. And you know, he wants to resonate his politics with the younglings. Kind of like his idol Diddy Piker tries to appeal to kids, act way younger than his age, hang out with the phase guys, be like, I'm 19 years old too, I'm richer than all of you, look, I'm cool. And here he talks about my favorite show ever, Regular Show. Because I need to go back and watch Adventure Time or Regular Show or some of these ones that I kind of missed the boat on. Because I feel like if I watch those, I'll be a little bit more, you know, caught up with the younger generation. But I was thinking that those are now a little bit old in some ways. So if I want to go stay even more up to date with what kids are watching, like I got to go further than Adventure Time. Adventure Time Regular Show formed my young mind. That's crazy. Gravity Falls. Okay, that's one I've heard of. I think it's mainly YouTube videos at this point. That's sad. Such fucking low quality. Okay, first off, it's perfectly fine to be raised by just YouTube. It sort of just depends on who you're watching. And if you're getting raised by the legendary series, greatest cinema ever created, then obviously you're gonna grow up to be an absolute legendary person. More common sense than most people, just the most blessed, amazing life ever in the history of the universe. And yeah, in general, you're gonna have a good head on your shoulders, unlike if you grew up watching some fucking moron like iDubbbz here, or heaven forbid, Diddy Piker. Then you're probably gonna end up in jail. You're gonna grow up cheering on terrorism, eventually become a terrorist yourself, you know, do some bidding for Diddy Piker and land yourself in prison, and then Hassan is not gonna bail you out, obviously. Or alternatively, you end up broke because you donated all your money to a multi-millionaire streamer and you thought he was gonna bring in a socialist utopia, but he just bought another Gucci bag. So yeah, you gotta be wise with the choice on YouTube. Now, I cannot tell you how much of a sin it is for iDubbbz to mention the greatest show of all time, second only to the legendary series, Regular Show. Now, I'm really glad he said that he hasn't watched it, because that would explain a lot, right? People who watch Regular Show are actually based and cool. iDubbbz is lame and cringe. Because I feel like he would go and watch it and be like, oh my god, these characters are so rude and random. It's not woke. I don't get it. Why are they so rude? Like, it's one of those shows with like such a good kind of humor and so much personality, amazing characters.
Good for kids, good for adults as well. It's just really good. Like if you're a regular show fan, comment below. Okay, we're the same people. Absolute banger 10 out of 10. Now, Adventure Time and Gravity Falls are also solid bangers as well. IDub should probably just stay away from all of them, right? Corrupting them with his influence, probably gonna police them, make them extra woke or whatever. Emanate his cockiness onto the shows. These are good creations, do not ruin it. So then he talks about Non. Mais à quoi servent les heals? Qu'est-ce qu'ils font, man? Ils sont tous, je pense, je sais pourquoi ils font ça. On aurait pu gagner, hein, mais non. moderating his chat again because like people keep making fun of him and he's basically like Hassan now, right? He's the white Hassan. He's getting trolled by his chat. There's a user right now who got banned earlier and they keep coming back on alts, and every alt has previously been marked as suspicious user, and it's so fucking funny. Yeah, I don't think people realize that we can just mark people as suspicious. A lot of people don't know if they're a fucking suspicious user or not. I can see it on my end. But if you're weird, you're gonna be labeled. You're gonna be labeled as such. Yeah, we'll keep an eye on you, and then maybe it'll disappear for a while, and then when when the creature comes back, we'll be like, oh, another fucking suspicious guy. We track you, chat. Dude, it just looks like to me that you're desperate to maintain your echo chamber, right? He's gonna mark you as suspicious, have a fucking red dot sight on him, if you ever call him a cuck. And I feel like this is just a miserable existence, right? He's following in the steps of Diddy Piker here. I don't know why you'd want to get to that end goal. Maybe recuperate some of the money you once had, but I don't know, man. Trying to police every single person like this is just not gonna end well. Probably just don't stream then. I get that there's trolls or whatever, but like in big communities, yes, you need moderators or whatever. For you with your fucking 7 subscribers, I mean, diabolical, bro. What are you doing? He's popping, guys. He's reaching new peaks. Cinema, 7 subscribers. Wow. Moving on to iDubbbz, talking about gym gains and protein, and I really thought this was the one thing he could not mess up, because he was like a boxer, right? There's just no way, but apparently the CTE is kicking in. I have a new strategy for getting bigger and stronger. You see this? Technically, it's 2 kilograms of yogurt, but it comes in a big suck pouch. See, you remove the top. And you have yogurt on the go.
As Go-Gurt Plus, yes. Calories 140 per 3/4 cup. Protein 6 grams. That's actually pretty fucking weak for the The problem is they don't make the bagged yogurt. They don't make the high protein bagged Greek yogurt. This is the future. It tastes way better, and it's the bag is robust. You can slap this shit. I mean, the cap's not on. But this could take a fall and you'd be fine. It's a little bit like, it makes me feel a little bit like a hamster in a cage as well. I kind of like the hamster in a cage type effect. Oh, I get it. You see, he was going to check out with the high-protein Greek yogurt, but then he was reminded that he gets enough protein from sucking up Hassan's juice, right? Okay, then it all makes sense. The protein is right there. You get enough from Hassan's juice. That bag is probably filled with Hassan's juice right there. Also, what the fuck even is that, dude? I've never seen anything like that in my entire life. I don't know what's happening in Canada or whatever, but it looks really weird. It looks like it's made for like a man babies or whatever. Why don't you just get a fucking regular ass yogurt cup or whatever? Are you supposed to have it directly from the bag like that? That just looks awkward and eh. So then iDubbbz talks about aging and how he just doesn't care. Now context, the video is talking about moms who hate their daughters and just like women's aging in general and how it's perceived. The first reason that a mom may come off as hating her daughter that I want to discuss is jealousy. It could be that the mom sees her younger self in her daughter and resents her daughter for being young when that time of her own life has passed. Not that this excuses any of that behavior, but our society is extremely cruel to older women. Men age and they're seen as silver foxes, whereas women age and we are the villain of every horror movie ever. It is sad because I think about my experience and I'm like, yeah, I have like zero anxiety around aging at all. I'm like, I wish my fucking hair grayed faster. Like maybe not the balding element, like the balding, like, okay, sure. That, I think that's more universally seen as a downside. But like me getting wrinkly and getting saggy, like it's only a little bit more badass and weathered. That's how we see it. With women, it's not badass, or we don't interpret that way. We should start. Okay, first off, the central point is correct here, but the way iDubbbz responds is so brain dead. So yes, obviously older women are treated worse, like there's this anxiety